Okay, so hello everyone. So for this discussion video, we have to go back to the concept of triangles because I believe that if we would like to focus on the concept of volume later on, we need to focus also on the discussion or on the important concepts of basic polygons. And among the polygons we have to study will be triangles, quadrilaterals, and so on. So starting with the triangle. So just like any polygon, triangle is one of the most popular geometric figures in mathematics. It is the simplest nga three-sided polygon with the various topics and practical application, especially in the field of mathematics and engineering. This is proven with the widespread nga topics and application of triangles such as Pythagorean theorem, trigonometric functions, laws of sines and cosines. Sa mga civil, we have bearings ng mga topics and angles of elevation and depressions. So triangle is a polygon with three sides and three interior angles. So aware nyo na sa ginatawag natin nga triangle. So okay, so for example, we have this one as our triangle. Okay, so we have a lot of classifications ng ato nga triangles. So, madamo kita sa way kung paano natin i-classify ang triangles. Number one, pwede natin i-classify ang triangles according to its side. So, hindi na natin pag-detalye, but I will be mentioning lang sa yung mga different types of classification here. So, we have number one, according to sides. Okay, kung according to size, number one diri sa aton nga list, we have equiangular or equilateral, nga triangle. Okay, equilateral. So we have equilateral triangle. So buot silingon, maghambat equilateral triangle, it is a three-sided nga polygon with three equal sides. Buot silingon, aton nga A is equal to B is equal to C. Sa aton nga sides. So for example, this one is your A, this is B, and this is C, for example. So therefore, angles na di ng representation. So this is big letter. So this is A, this is B, this is C. Next, we have, according to size, pwede natin i-classify. So we have isosceles. So isosceles triangle. So maghambal tayo isosceles triangle, it is still a three-sided nga polygon with two equal sides ang lang present. Both silingon, duwa lang ka sides ang equal. So either A is equal to B, B is equal to C, or any. Basta dapat duwa lang ka side ang equal. So for example, sinabi daw, ang muni B for example, ang muni nga representation where ang ari nga part kag ang ari nga part is equal. That is your isosceles triangle. Next, number 3 diri. Number 3 diri sa ating classification according to side is your scalene or scalene triangle. Scalene or scalene, depende sa imong pag-pronounce. It is still a three-sided nga polygon without sang equal sides. Both silingon, A is not equal to B and not equal to C. So both silingon, wala gid dapat sang equal sa aton nga sides ng aton nga triangle. So scalene triangle na siya. Next, we could also classify our triangles according to angles. Okay, so another classification nga pwede natin himuon for the triangle is through its angle. So wherein we will have, okay, kung plantawan natin, number 1 diri dayon sa aton nga classification is right angles. So right angles, maghambal ta right angle, it is a triangle nga may ara ka one right angle. So both silingon may ara ka right angle. So for example, we have this one. So wherein this one is a right angle, for example. So that is a right triangle. Next, we have oblique. So oblique triangle. So oblique triangle is a triangle with no right angle. So triangle with no right angle. So that is an oblique triangle. Number 3, we have acute triangle. So acute triangle is a triangle or three-sided polygon having three acute angles.
So, three acute angles. Okay, so take note ha, may ara ka three acute angles. Then number 4. Number 4, obtuse angles is a three-sided nga polygon having one obtuse angles. Okay, obtuse. Okay, so for example, sa obtuse, nag-amo na yung mga triangle. So obtuse. Obtuse ni nga angle ang ara nga area. Okay, so this one is medyo review na ni kina-discuss na ni before ng mga concepts sang junior high school. So, next we have your special lines or mga lines nga pwede makita sa triangles. So, this is already part ng inyong discussion siguro sa trigonometry sa iban nga subject nga STS nga lesson. So, we have for the triangle, number 1, nga mga lines na kinahanglan i-consider, that is median. So, median of a triangle, that is this segment connecting some vertex to the midpoint. So, vertex pakato sa midpoint naton sang opposite side, that is your median. So, median. So, for the formula, so again ha, kung if you have a triangle, be for example, so you will have connect mo ang vertex to the median of the piyak nga. So, for example, this is the midpoint sa piyak. So, connect mo ni. That is your median. So, connect na daw. Connected na sila. So, ang formula. So, for example, this is your A. This is your okay, so para kwaon ta niya ang aton nga median MA. So para makwaon ta na ang aton nga median, aton nga gamiton nga equation is, so we will have equation naton for median is equal to 1/2 square root of, okay, so 2b squared plus 2c squared minus a squared. So, take note ha, 2b squared plus 2c squared minus a squared. So, take note, kung nantuwan natin sa aton nga sides of a triangle, so ang aton nga sides of a triangle is labeled as this one. So, we will have change ko ni ha, since we have angle, ni siya nga representation, dapat big letter siya, C. This is small letter C. So, change ko lang ang akong nga representation. So, we will have this one. So, this is big letter B, big letter A, this is A, this is B. So, amo ni aton nga mga median. Okay, so this one, for example. Okay, so we have, this is your, kundi hindi siya nga vertex nakakonect. So, this is MA. This is MB. This is MC. So, take note, ang formula sa aton median, pwede naton gamiton at any part sa ating triangle. So, makita o man lang na. So, for MA, take note, 1/2 of 2b squared. So, kung ano di ang given, amo na di ang minus sa punta. So, we have A, B, C na ditalan nga squared. So, for example, kung ang imo bigin na pangita nga median is iya ka B. So, expect ka nga ang naka-minus di sa punta is B squared. So, that means 1/2 square root of, so 2 A so since B di ang sa punta minus B squared na siya automatic. So, both silingon 2 wait. So, both silingon, we will have 2a squared plus 2c squared. Next, for example, kung ang ginapangita ni mga median is MC or M sub C. So, therefore, expect kita nga ang aton nga ginasubtract sa punta is minus c squared. Therefore, ang aton diri nga pares is 2a squared plus 2b squared. So, that is for your median.
Next one, another nga special line sang triangle na ginatawag naton is your angle bisector. Okay, angle bisector. Angle bisector of a triangle is the segment halin sa aton nga vertex that bisects an angle and extend to the opposite side. But silingon, gintunga niya exactly ang aton nga angle sa aton nga triangle. Okay, so balikan ko lang niyang concept diri. So, ari ang point of intersection sa aton nga mga median, ginatawag na siya naton nga centroid. So, basi malipat ko paron. This one, ginatawag siya naton nga centroid. Next, we have angle bisector. So, both silingon, you have a triangle. Okay, so may ara ka triangle and then gina-bisect niya. So, we have this one. So, dapat i-bisect niya. So, gina-bisect niya ang aton nga angle. Dapat ginatunga niya into 2. So, this one, for example, is your angle or ang aton nga angle bisector. So, we will have and this one. Okay, so for example, amo ni ang aton nga mga angle bisectors. Therefore, ang natabo diri, gin-cut niya ni into 2 parts ang aton nga angles. So, gin-divide niya into 2 equal parts ang aton nga mga angles. By the name itself, nga aton ginagamit diri is angle bisector. So, take note, may ara naman kita diri points sa aton nga triangle wherein nag-intersect niya ang aton nga mga angle bisector. Ang tawag kasi nga part sa atong triangle nga nag-intersect ang aton mga angle bisector is called as in center. Okay, in center. So take note lang of the term. Ang question subong is paano naman niya i-solve ang aton nga angle bisector. Still the same man Japan ang mga labels dere. So this will be A, this will be B, this will be C. So we have B, C. This is B, B, and this is B, A. So to solve sa aton nga mga angle bisector, so BA, for example, is equal to B sub A is equal to. So, we will have, so 2 diri sa gwa, we will have square root dayon sa sulod. Then we have BCS multiplied by S minus A all over B plus C. Okay, ang imong nga denominator is, so ang wala dira. So, ang wala dira sa imong nga wala diri sa or ang hindi nimo ginapangita. So for ang imo nga kun ang imo ginapangita is ay ang imo denominator is B kag C. Same with later on makita na naton. So ano ang S diri? S is the semi-perimeter sa aton nga triangle. So kung makita ninyo, we have S diri. So take note, so S is the value nga semi-perimeter. Therefore, S is equal to A plus B plus C divided by 2. So, mo ang value sa atong S. So, para diri sa equation. I-substitute mo lang na siya sa ang value diri. So, kaon mo na ang S, then i-substitute mo din. So, for example, ang ato naman nga ginapangita is B sub B. So, since we have B sub B sa dalom, therefore, expect naton nga ang atong denominator is wala B. So, we will have A plus C. So, we will have 2 diri sa gwa, we will have square root. And then, we will have, so, since we have B diri, therefore, wala ta B sa diri sa sulod nga term. So, we will have A
C, S. Then, sa dali na lang ta may ara ta dayon S minus B. Okay? Next, for example, aton angle bisector for C. So that means nga ang aton nga denominator is wala C, therefore we have A plus B. And then we will have sa aton numerator 2, then we will have square root sign, then we will have sa aton nga kung ano ding ibutang mo sa dalom amo man na siya. So we will have A, B, S. Then sa sulod is S minus kung ano day, minus C. S minus. So this is now the equation of the angle bisectors of our triangle. Next one, we have another nga equation or another nga importante nga lines in finding our nga mga lines nga importante sa triangle is what we refer to as our altitude or height sa ating nga triangle. So altitude or height of a triangle is a segment from the vertex perpendicular to the opposite side sa ating nga triangle. So we will have, for example, we are given sa ating nga triangle. Okay, so we are provided with the equation. Sige. So we have altitude or height sa ating nga triangle. So we have altitude or height of a triangle. So for example, we have a triangle. So amo naton nga triangle for example. So we will have, so that means ang aton nga altitude or height is a line segment halin sa aton nga vertex and then perpendicular siya dapat sa aton nga opposite side. So wherein if we have to form or to represent that line, that will be this one. So we will have this one and dapat 90 degrees ang iyang ma-form nga angle dito. So dapat ari 90 degrees ni dapat nga angle. Same with the angles nga gaka-create naton if we form these lines pakadto dito sa piak. So this one dapat should be 90 degrees. So same also with kung sa diin man siya nga vertex halin sa aton nga triangle. So this one, okay, is the representation of the altitude or height or sa aton nga triangle. So dapat ari nga part is also a perpendicular value or dapat right angle ang gaka-form niya sa aton nga side. So if parehas kagina, we have a name na ginatawag for the intersection sa aton nga mga lines related to triangle. We have also a representation or a name para tawgon ang ini nga point of intersection. And this point of intersection of the altitude sa aton nga triangle ginatawag ni siya naton as orthocenter. So dapat we should be familiar with all of this nga mga terms. So take note, we have tatlo ka point of intersection. We have centroid, we have incenter, and we have orthocenter. So question subong is, paano naton i-kuhaon ang value sa ating altitude or height sa ating triangle? So to find the altitude or height of our triangle, kinahanglan naton sa specific na formula. So specific formula to find the height of our height sa aton nga triangle. So we have to represent this again. So we have A, we have B, we have C. This is your H sub A, this is H sub B, and this is H sub C. So okay, formula for finding the height sa aton nga triangle, we will have 2 multiplied by the area sa aton nga triangle. Area sa aton nga triangle divided by A. So that will be 2 multiplied by the area sa aton nga triangle and then divided by the given nga side kung diin na siya naton ginalantaw. Next, we will have, for example, for H sub B. So that will be 2 times area man japon sa aton nga triangle and divided by B. So same also with your height pakadto sa aton nga C, that will be 2 multiplied by area sa aton nga triangle divided by C.
Okay, so based on this equation or based on this representation, nakita natin yung kinanglan natin sa equation for the area of a triangle. So dapat mangin familiar kita with the area of a triangle. So take note that the area of a triangle is represented by an equation wherein A is equal to 1/2 base times height. So just recall lang of the formula for the area of a triangle. However, hindi at all times given sa aton ang base kag ang height. Sometimes ang ginahatag sa aton is duha ka sides and an included angle. And to find the area of a triangle given the sides and an included angle, kinahanglan naton magamit sang lain nga specific formula to find the area sa aton nga triangle given the two sides and an included angle. Ang gamiton naton is your 1/2 AB sine theta. So 1/2 AB sine theta. Wherein, for example, ang given sa imong triangle is this one. So given ni ang A, given na ang B, given man ni dapat ang theta. Another nga condition or another nga pwede matabo is that given sa imo ang tatlo ka sides ng triangle and then papangita sa imong area. To find the area of a triangle given tatlo ka sides, kinanglan naton magamit sa ginatawag naton nga Heron's formula. Okay, Heron's formula. So Heron's formula, take note that in finding the area of a triangle, so gamit ang Heron's formula, that will be square root of S multiplied by S minus A multiplied by S minus B multiplied by S minus. So this is the formula for your Heron's formula wherein S is still the same nga value kagina. S is equals to A plus B plus C divided by 2. This is your semi-perimeter sa aton nga triangle. And if ever ang given sa imong nga ginapapangita ang area is an equilateral triangle, so may ara kita isa ka shortcut formula for the equilateral triangle wherein ang aton nga formula is equilateral triangle. That will be square root of 3 all over 4 multiplied by the given nga side. Since ang side is equal man lang for the equilateral triangle. Okay, this is it for this discussion. So watch out for the examples nga video para sa different types of problems na pwede natin ma-encounter about triangle. So this is it for now. Thank you. Stay safe. God bless.